Yimini uJP umfana kaNkiwane lapha ngiyabuza ukuthi kanti umuntu uma ekhomba omunye umuntu ngonkomba abantu isithupha sisuke sikhombe bani? Yemvu kaNkiwane umuntu mayekhomba umuntu ngomunwe isithupha sisuke sikhombe yena. Yini indaba ubuza? Nduna ngixakwayile umuntu man uthi abantu bamsukela but according to ama actions wakhe ngiyabona ukuthi iqiniso akalalo lo muntu. Wow sisho kanje nduna. Hey ngisho ngoba lo muntu uyadelela umfowabo udlala ngabomakhelwane. Uyazi angazi lokuthi ngenze njani manje umuntu onje wenziwa njani uthiwani? Umkhuze. The motivational sound majoja Soyitela inkani Wengizohlala uthi abantu bayakusona Wakanti nguwe ngenzi kahle ebantwini Awuzange ukuziqoqa uqoqa impilo yakho Wengizohlala uthi abantu bayakusona Wakanti nguwe ngenzi kahle ebantwini Nyakuzonda wakanti nguwe ngenzi kahle ebantwini awuzama ukuziqoqa uqoqa impilo yakho yabona mafuna abantu benzokuhle ku wakaluka nzokuhle nabanye abantu ukuze abantu benzokuhle nakuwe mafuna abantu bakuhloniphe bakuhloniphe nawe ukuhloniphe nawe khona uzohloniphe Mafuna abantu bakuthande Kalo babonisa uthando nawe ukuze bakuthande abantu Awumadoda Wena uzohlala uthi abantu bayakusona Wakanti nguwe ngenzi kahle ebantwini Awuzange ukuziqoqa uqoqa impilo yakho Wengizohlala uthi mina nyakuzonda Wakanti nguwe ngenzi kahle ebantwini Awuzange ukuziqoqa uqoqa impilo yakho Yabona mafuna abantu benzokuhle ku Waqala ukwenza kuhle nabanye abantu Ukuze abantu benzokuhle nakuwe Kambe mawusenzokubi kwabanye abantu Ngembuthi bazophindisela ngokuhle yini na Umusenzokubi kumakhelwane wakho Ngembuthi bazophindisela ngokuhle yini na Umudelela abantu ophila nabo Ngembuthi uzohlonipheka kanjani Mawufuna abantu benzokuhle ku Waqala ukwenza okuhle nabanye abantu Mina ngiyindoda ephila nabantu ethanda abantu esebenzisana nabantu Kunandi nje labo makhelwane labafowethu labantu engiphila nabo Mina ngiyindoda ephila nabantu ethanda abantu esebenzisana nabantu Sasizana nje labo makhelwane labafowethu labantu engiphila nabo Awumadoda Kuhle ukuzihlonipha amadoda ukuhlonipha labantu ophila nabo madoda kubalileme emhlabeni Asiye Motivational sounds Inhlonipho ibalulekile madoda emhlabeni Asiye
isandla kwabanye abantu ukuze abantu benze okuhle nakuwe. Bafuna abantu bakuhloniphe, qala ubahloniphe nawe, uzihloniphe nawe khona uzohlonipheka wena emhlabeni. Bafuna abantu bakuthande, qala ubabonise uthando nawe ukuze bakuthande abantu. Wengithi hlonipha abanye abantu, othanda umfowenu, thanda umakhelwane wakho, njengalokhu uzithanda lisizane njalo, wokukusiza omunye kuzisiza nawe. Wengithi hlonipha abantu ophila nabo, othanda umfowenu, thanda umakhelwane wakho, njengalokhu uzithanda lisizane njalo, wokukusiza omunye kuzisiza nawe. Madoda mina ngiyindoda ethanda ukufuna ngabantu, madoda sihloniphana kunjiyana, amadoda kumnandi ukudelelana, amadoda inzonda nayisebenzi asiye. Azalazo Jackie. But very tempted. Mina ngiyindoda ephila nabantu, ethanda abantu, esebenzisana nabantu, sesizana nje labo makhelwane, labafowethu, labantu engiphila nabo. Mina ngiyindoda ephila nabantu, ethanda abantu, esebenzisana nabantu, kumnandi nje labo makhelwane, labafowethu. Kanti ngumuntu njani na ofuna ukuhlonitshwa ungahloniphi abanye? Kanti ngumuntu njani na odinga ukuthanda ungabisisandane? Mawufuna abantu bakuthande, qala ubabonise uthando nawe ukuze bakuthande abantu. Motivational sounds madoda umuntu ongathandi iqiniso athatha ungakakashone khona lengazi ukuthi waphi, uzobuya wedwa mngani wami.